Los mismos padres que me habían cortado to do a los dieciocho años ahora estaban sentados frente a mí, sonriendo, al otro lado de una mesa pulida en la sala del tribunal. Sus manos descansaban juntas, sus posturas eran relajadas, seguras, casi cómodas. Cualquiera que los viera pensaría que se trataba de una familia unida, reunida por una pérdida dolorosa. Pero yo sabía la verdad. Mi abuelo multimillonario había muerto, y para ellos eso solo significaba una cosa. El dinero finalmente estaba al alcance de sus manos. Yo permanecía en silencio, con la espalda recta y el corazón sorprendentemente tranquilo. Escuché mi madre inclinarse ligeramente hacia mí y susurrar, con una voz suave y ensayada, que por supuesto ellos se encargarían de todo. Dijo mi nombre como si fuera una niña incapaz de tomar decisiones. Como si no hubiera pasado años sobreviviendo sin ellos. Como si no hubiera aprendido exactamente quiénes eran cuando dejaron de finger. No me preguntaron cómo me sentía. No mencionaron el pasado. No hubo disculpas, ni explications, ni siquiera una referencia a la noche en que me dijeron que ya era adulta y que debía arreglármela sola, con una maleta barata y una puerta cerrándose a mi espalda. Para ellos, este momento no era un reencuentro familiar. Era un trámite, una negociación silenciosa. En sus mentes ya estaban gastando una fortuna que ni siquiera había sido oficialmente mencionada. Desde fuera, parecían tranquilos, incluso afectuosos. Pero yo reconocía esa expresión. Era la misma que usaban cuando creían tener el control total de una situación. La misma seguridad que mostraban cuando tomaban decisiones por otros sin pedir permiso. Ahora estaban convencidos de que yo no representaba ningún obstáculo real. Creían que podían manejarme, dirigir cada paso, como siempre habían hecho. Mientras los observaba, entendí algo con absoluta claridad. Ellos no estaban allí por mí. No estaban allí por mi abuelo. Estaban allí por lo que creían que venía después. La herencia, el poder, la validación final de que el mundo funcionaba como siempre habían creído, a favor de quienes sabían imponerse. Yo seguía sin hablar. Dejé que pensaran que estaba abrumada, que necesitaba apoyo, que dependía de ellos. Dejé que interpretaran mi silencio como debilidad. No not eran que mi calma no era miedo, sino certeza. Tampoco not eran que el abogado no había terminado de leer. En su confianza prematura, ya habían dado el resultado por hecho. Sentada allí, frente a las personas que me habían dado la espalda años atrás, comprendí que este momento no era el final de mi historia con ellos. Era solo el principio de algo que ninguno de ellos había anticipado. Y por primera vez, no sentí rabia ni tristeza. Solo una paciencia fría, aprendida con el tiempo, esperando el instante exacto en que la verdad saliera a la luz. Recordar el momento en que me echaron de casa todavía me aprieta el pecho. No hubo gritos ni platos rotos, solo una conversación fría en la mesa de la cocina. Mis padres se sentaron frente a mí como si estuvieran cerrando un acuerdo. Mi madre dijo que ya era adulta y que era hora de aprender a valerme por mí misma. Mi padre asintió sin mirarme. No mencionaron a Daniel, que seguía recibiendo apoyo, dinero y planes de futuro. Yo entendí el mensaje sin que lo dijeran en voz alta. Esa noche preparé una sola maleta. Metí dos cambios de ropa, algunos libros y objetos pequeños que siempre habían sido solo míos. Ellos observaron desde el pasillo, sin lágrimas, sin enojo, sin cariño. Cuando cerré la puerta, el sonido fue definitivo. No sentí alivio, sentí claridad. En mi familia, la independencia no era un logro.
Era un castigo. Los días siguientes fueron duros. Dormí en lugares prestados, conté monedas, aprendí a esperar cada comida. Mientras tanto, mis padres actuaban como si nada hubiera pasado. No llamaron. No preguntaron. El silencio fue más doloroso que cualquier insulto. Me hizo entender que su amor siempre había dependido de lo que yo representaba para ellos. Con el tiempo, esa herida se transformó en algo distinto. Aprendí a observar, a escuchar, a no confiar ciegamente en palabras bonitas. Cada rechazo me enseñó resistencia. Cada dificultad me dio una habilidad nueva. No fue fácil, pero fue real. Y por primera vez, mi vida me pertenecía. Años después, sentada frente a ellos en el tribunal, esa memoria volvió completa. Ellos me miraban como si yo fuera la joven confundida con una maleta en la mano. No podían imaginar todo lo que había sobrevivido sin su ayuda. Tampoco podían aceptar que su decisión, pensada para debilitarme, había tenido el efecto contrario. Ser expulsada de casa me quitó una familia, pero me dio una verdad. Me mostró quiénes eran ellos y quién podía llegar a ser yo. Por eso, mientras hablaban con seguridad sobre mi futuro, yo permanecía en silencio. No porque no tuviera voz, sino porque ya había aprendido cuando usarla. Y ese momento lo sabía, estaba cada vez más cerca. Y esa experiencia también me enseñó a no pedir permiso para existir. Aprendí a tomar decisiones pequeñas, luego grandes, sin esperar aprobación. Cada factura pagada, cada noche superada, reforzó una confianza silenciosa. No era arrogancia, era supervivencia. Y aunque el recuerdo dolía, también me fortalecía. Porque había descubierto algo esencial. Nadie podía volver a expulsarme de mi propia vida sin mi consentimiento. Eso cambió para siempre la forma en que me veía a mí misma. Ya no como un problema, sino como alguien capaz. Y esa certeza, nacida en el abandono, fue la base de todo lo que vendría después. Incluso ahora, recuerdo a ese joven saliendo con su maleta, y lo agradezco. Ella no lo sabía, pero estaba empezando a ganar. Ese paso doloroso marcó el inicio real de mi independencia definitiva para siempre jamás adelante. Crecí en una casa donde todo parecía correcto desde afuera. Una casa grande, ordenada, con cenas familiares en una mesa impecable y conversaciones cuidadosamente medidas. Mis padres hablaban de valores, de disciplina, de esfuerzo. Los vecinos los admiraban. Dicen que éramos una familia ejemplar, bien educada, bien criada. Nadie veía lo que ocurría cuando las puertas se cerraban. Nadie imaginaba que dentro de esas paredes el amor no era un derecho, sino una recompensa. En mi familia, el afecto se ganaba. No se daba libremente. Cada gesto de cariño venía acompañado de una expectativa. Cada palabra amable tenía un precio invisible. Aprendí muy pronto que la aprobación no era constante, sino variable, y que dependía de que también encajara en la imagen que mis padres querían proyectar. Sonreír en el momento correcto, decir lo adecuado, no hacer demasiadas preguntas. Amar, pero sin incomodar. El dinero no era solo dinero. Era una herramienta. Era una forma de medir valor. Se usaba para premiar, para castigar, para dirigir comportamientos. Si cumplías, recibías. Si dudabas, se retiraba. Así funcionaba todo. No hacía falta que lo dijeran en voz alta, el sistema estaba perfectamente claro. El cariño se entregaba en cuotas y podía ser retirado sin previo aviso.
Yo no encajaba del todo en ese esquema. No porque fuera rebelde, sino porque observaba demasiado. Pensaba demasiado. Preguntaba por qué, cuando otros simplemente aceptaban. Eso, en lugar de ser visto como inteligencia o curiosidad, era interpretado como un defecto. Para mis padres, questionar significaba desafiar, y desafiar era peligroso. Preferían la obediencia silenciosa a la reflexión honesta. Recuerdo como, cuando hablaba de libros que me habían marcado o ideas que me emocionaban, mi madre inclinaba la cabeza y decía, que bonito, con una sonrisa que cerraba cualquier conversación. Mi padre en I siquiera levantaba la vista. En esos momentos entendí que no buscaban conocerme, sino moldarme. Yo no debía ser quien era, sino quien les result era útil. Esa dinámica creó una distancia invisible pero constante. Vivía con ellos, pero no pertenecía del todo. Siempre estaba evaluada, medida, comparada. El amor no fluía, se administraba. Y cuando no cumplías con las expectativas, simplemente desaparecía. Sin gritos, sin escenas, solo ausencia. Con el tiempo, comprendí que esa forma de amar no era amor. Era control disfrazado de cuidado. Y aunque tardamos en poner el nombre, esa verdad empezó a crecer silenciosamente dentro de mí. Porque cuando el efecto depende de condiciones, deja de ser refugio y se convierte en una jaula. Y yo, sin saberlo aún, ya estaba buscando la manera de salir. Mi hermano mayor Daniel fue el primero en aprender cómo funcionaban realmente las cosas en nuestra familia. Desde pequeño, entendió que dejar, cómo comportarse y, sobre todo, que ambición mostrar. Era seguro de sí mismo, hablador, convencido de que el mundo le debía algo. Mis padres veían en él todo lo que valoraban. No importaba si equivocaba o fallaba, cada error era presentado como una etapa necesaria hacia un gran futuro. En la mesa del comedor, Daniel siempre tenía la palabra. Mi padre lo escuchaba con atención, como si cada idea mal plantada fuera una revelación. Cuando Daniel hablaba de negocios que apenas comprendía, mi padre asentía con orgullo, como si estuviera frente a un director ejecutivo en formación. Mi madre sonría cada vez que él hablaba de dinero, de poder, de reconocimiento. Para ella, la ambición no solo era aceptable, era una verdad moral. Yo observaba todo desde mi asiento, empujando la comida sin apetito. No interrumpía, no discutía. Simplemente veía como se construía una narrativa donde Daniel era el centro, el futuro, la inversión segura. Cuando él quería más, se le daba. Cuando exigía, se lo justificaba. Cuando dudaba, se lo reforzaba. Todo en él era potencial. La diferencia se hizo imposible de ignorar cuando el dinero empezó a marcar límites claros. El día que Daniel cumplió 17 años, apareció un coche nuevo en la entrada, con un gran lazo sobre el capo. Hubo risas, fotos, felicitations. Recuerdo a mi madre abrazándolo y diciendo que aquello era una inversión en su futuro. Nadie cuestionó el gasto. Nadie preguntó conditions. Cuando llegó mi cumpleaños número 15, no hubo coche, ni fiesta, ni celebración. Solo una conversación breve sobre ser realista y pensar en el futuro. La Universidad de Daniel fue pagada sin preguntas. La mía vino acompañada de interrogatorios. ¿Cuál era el plan? ¿Qué retorno tendría? ¿Y si no terminaba? Cada ayuda venía con una evaluación. Un día reuní el valor para preguntar por qué todo era tan distinto. Habla despacio, con cuidado. Mi padre endureció el rostro. Daniel entiende el mundo real.
Daijo. 2 Iris demasiado emotional, demasiado sensible. Esperas que te regalen las cosas. Esas palabras se quedaron conmigo. No porque fueran ciertas, sino porque revelaban algo esencial. En ese momento comprendí que, para ellos, yo no representaba una promesa. Representaba una incertidumbre. Daniel era una apuesta segura. Yo era un riesgo innecesario. Y así, sin decirlo abiertamente, establecieron nuestros lugares. El sería protegido, impulsado, respaldado. Yo sería observada, limitada, descartada si era necesario. Ese favoritismo no era accidental. Era un sistema. Y yo acababa de entender que nunca había sido parte de él. Esa certeza, dura pero clara, cambió para siempre la forma en que veía a mi familia y mi lugar dentro de ella. El dinero siempre estuvo presente en nuestra casa, pero nunca como algo neutral. No era solo un medio para vivir bien o estar cómodos. Era una herramienta cuidadosamente afilada. Mis padres no hablaban de dinero como un límite, sino como una recompensa. Algo que se otorgaba cuando alguien cumplía con las expectativas correctas. Algo que se retiraba cuando dejaba de ser conveniente. Desde pequeña entendí que cada gesto material tenía un significado oculto. Un regalo no era solo un regalo. Era un recordatorio. Una ayuda no era apoyo. Era deuda. Todo venía con una cuerda invisible atada, lista para tensarse en el momento adecuado. El mensaje era claro aunque nunca se dijera en voz alta. El dinero no se daba por amor, se daba por obediencia. Si estabas de acuerdo, fluía. Si dudabas, se congelaba. Si cuestionabas, desaparecía. Así funcionaba el sistema. No necesitaban levantar la voz ni imponer castigos evidentes. Bastaba con cerrar el grifo. Dejar de pagar algo, retrasar una transferencia, condicionar una necesidad básica. De pronto, todo se volvía negociable, incluso la dignidad. Con Daniel, el dinero era incentivo. Conmigo, era prueba. Él recibía recursos para explorar, para fallar, para crecer. Yo debía justificar cada gasto, cada decisión, cada deseo. Cuando él quería más, se interpretaba como ambición. Cuando yo pedía lo mismo, era ingratitud. La diferencia no estaba en las cantidades, sino en la intención detrás de ellas. Aprendí que el dinero también servía para marcar jerarquías. Quien controlaba los recursos, controlaba la conversación. Decidía que era razonable, que era exagerado, que era posible. Y mis padres siempre se colocaban en la cima de esa estructura. No porque necesitaran el dinero, sino porque necesitaban el poder que les daba. Lo más perverso era que ese control se disfrazaba de cuidado. Es por tu bien, dicen. No queremos que te equivoques. Como si equivocarse fuera un lujo reservado solo para algunos. Como si el miedo al error justificara quitarle a alguien la oportunidad de decidir por sí mismo. Así, el control parecía protección, y la dependencia parecía gratitud. Durante mucho tiempo acepté ese juego. No porque creera en él, sino porque no veía alternativa. Cuando dependes económicamente de alguien, aprendes a medir tus palabras, a reducir tus sueños, a hacer pequeña. El dinero no solo compra cosas. Compra silencio. Compra paciencia forzada. Compra conformidad. Por eso, cuando finalmente me lo quitaron todo, dolió, pero también liberó algo dentro de mí. Sin dinero, ya no había palancas. Sin apoyo, ya no había condiciones.
Mi enfront el vacío si, pero también a una verdad inevitable. Preferia la incertidumbre de la libertad al lujo controlado de su aprobación. Y sin darme cuenta en ese momento, empieza a romper la herramienta más poderosa que habían usado contra mí. Porque el dinero solo controla a quien todavía necesita permiso para existir.